चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸੁਧਾਰ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ $32.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਬੰਗਲਾदेश हाशेम फूड एंड बैवरेज फैक्ट्री च लगी अग लगन कारण 6वीं मंजिल तो मजदूरां ने मारियां छालां। 3 दी होई मौत ते दर्जनां लोग होए जख्मी। भारतीय मूल दी मीना शेषमणी बनी यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर दी निर्देशक। राष्ट्रपति जो बाइडन अते उप राष्ट्रपति दी अगवाई च सेवावां निभा चुकी है मीना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ओनटारियो ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ $32.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। I know that each of you have been touched personally and professionally by those struggling with addictions challenges, and you have seen the heartbreaking impacts firsthand. This has been especially true over the past year and a half as we've seen Ontarians trying to cope with the stresses of the pandemic. Last year, opioid-related deaths were higher than they have ever been before. And the devastating impacts of addictions can be felt throughout the province, in every community, in every family, regardless of race, gender, or income. The only way that we can build a mental health and addiction system that truly works for all Ontarians is by working hand in hand with people like Adrian, Betty Lou, and Dr. Heyer. Your lived experiences and wisdom are at the heart of today's announcement and are what's driving our approach to addiction services and supports. And I know I will never be able to say this enough, but thank you for all that you have done and that you continue to do. Today, I am proud to announce that we are investing $32.7 million in new annualized funding for targeted addiction services, including treatment and care for opioid addictions. Today's investment will expand and enhance addiction services across the continuum of care, from prevention to recovery, so that supports are available throughout an individual's journey to wellness. This funding reflects 3 key goals: preventing substance-related harms by connecting people with harm reduction supports, investing in early stabilization to encourage treatment and lay a strong foundation for transitions between service providers. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਊਬਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 87,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਰੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। The vacancy rate is really high for apartments that are unaffordable, and so for right now, what is available on the market right now, the average cost is $1,200 a month. So it's not affordable for everyone that is looking for an apartment. Even for myself, I was supposed to move, and then I realized that it jumped by, I don't know the percentage, but it went from at least $600 more for the same space that I'm renting. And I think it's the same for everybody else. That we know. So for us, it's really the number of people that were able to reach to an emergency service. So it's definitely not covering all tenants that have struggled to find an apartment, and definitely not neither tenants that, find last minute lease where maybe the apartment is too expensive, in bad condition, or even too small for answering their needs. I had no choice but to stay where I'm at, and I signed the contract to leave, so they boosted the price at least another $200 for me to get back in. So that's why when we're saying that if we want to also get rid of the housing crisis we're living right now, is by building more social housing. This is one of the solutions that needs to be put in front. And the Quebec government for 2 years in a row hasn't invested any cents for new social housing units. If we consider only in Montreal, there is 87,000 people that are paying more than
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀਕ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। To highlight Black-owned culinary businesses to the community, really a way for us to drive and pump dollars to small businesses. On our website, blackrestaurantweeks.com, you would click on Toronto and we would have all of the participating restaurants. Restaurants would be offering specials, weekly specials starting around $10. And it's really just a way to go out and dine and support local businesses in your community, find businesses that you may not have heard before. This is our first year in Toronto. We're super excited and we look forward to really growing the list and growing our participants in the future. Just when you really look at the stats and the challenges that a lot of small businesses have had within the pandemic and now even in recovery as they're really trying to get workers back indoors to kind of help them with the demand and the supply needs. So, you know, anything that comes along just to provide an economic boost to a small business is greatly appreciated. And so, you know, our program is free. The businesses don't pay to participate, and all the dollars that they earn throughout the campaign, they're able to keep in-house and use that to further grow their business, reinvest back into their employees. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। We're glad we didn't hit that, but you have worked for years to make the Calgary LRT Green Line a reality. Thank you for being such a leader every step of the way alongside many others. Si vous avez déjà passé un peu de temps à Calgary, vous savez à quel point le transport collectif est important. C'est une ville en pleine croissance et elle a besoin d'infrastructures qui répondent à la demande. C'est exactement pour cela qu'on est ici aujourd'hui. If you live in the south of the city, you know all too well that getting downtown can be a real problem. So today, I've got some good news to share. This fall, construction on Phase 1 of the LRT Green Line will begin in Calgary's Beltline and downtown. We're also looking forward to working with the province and the city on Phase 2, which would see the line extended to the north to reach people in this part of Calgary as well. So what does that mean for you? Well, to begin, it means a faster, cheaper commute. No one wants to waste time and money idling in traffic. This will help you get you home to the kids sooner instead of stuck in traffic. Of course, investing in a major project like this also means investing in workers to plan, build, and then operate the line. During construction and design, we're creating 20,000 well-paying middle-class jobs. And once it's done, the Green Line will mean another 400 long-term positions for people in operations and maintenance. 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਲਗਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਰੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨਾਹਿਦ ਨੈਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ AA ਡੋਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Welcome to Alberta, Prime Minister. Thank you. It's great to be back in Alberta. A great opportunity to sit down to chat with Jason. We've
The Premier and I have had many calls over the past year and a half because of the pandemic, but on a broad range of things. It really has been a time where we've been working together as a federation, I think with excellent results. Obviously, variations across the country, but I know you're looking towards Stampede very positively, and Albertans are feeling pretty good about things. So we're gonna keep being there to work together and make sure that people are safe. On rebuilding, lots of investments, lots of opportunities to get our economies going even stronger in the coming years, and this is what I'm looking forward to talking with you about here today, Jason. Well, thank you, Prime Minister. And it's true that we have worked very closely together and all the premiers over the past 16 tough months. Nice to be able to welcome you back to Alberta as we start to get some more domestic travel going. And I do hope to talk to you about that, how we can help the 800,000 workers in the travel and tourism industries get back to work. But we have, I think all governments have done our best to kind of park the politics and focus on public health and the crisis that we've been facing together. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ GAT ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਨੀ ਬਰੁਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਈ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਨੀ ਬਰੁਕ ਦੀ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 32 ਲੋ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 84 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਟੈਂਟ ਪੌਂਡਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ 34 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50% ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। I'm proud to say that as of now, more than 3.7 million vaccine doses have been administered in the city of Toronto. Over 50% of adults are fully vaccinated. We're making great progress, and that progress will continue thanks to Team Toronto, which has been hard at work getting more people vaccinated every single day. As Chief Peg will outline, the city continues to have available appointments at city-run clinics, so if you still need to book your first or your second dose, head to toronto.ca/COVID-19 to get an appointment. In fact, as we experience a high number of available appointments, we've made the decision to allow for walk-in appointments at the city's Toronto Congress Centre vaccination clinic only. Starting tomorrow, the Toronto Congress Centre will have around 2,500 appointments available per day for walk-in, and these appointments will be available between 12 and 7 p.m. I encourage those who want to take advantage of this to come as early as they can. This service, again, will only be available at the Toronto Congress Centre at the present time. Health professionals have been clear that COVID-19 vaccine is the best way to protect yourself, your loved ones, and your community from COVID-19 and the emerging Delta variant. I encourage people to book their appointments so that we can move forward and put this pandemic behind us. The best single weapon that we have to put this pandemic behind us is getting vaccinated, fully vaccinated, meaning first and second doses. Every single resident in Toronto can therefore play a part, as you have been doing, in making this a reality to get the day closer when the pandemic is behind us. As we continue to move forward in the province's reopening plans, our vaccination rates will also help to ensure us that we can move towards stage 3. We have to keep up the pace that we have so successfully established,
And that means filling those appointments at city clinics through toronto.ca, and it means helping a friend or a relative to get an appointment and to get to the vaccination clinic to actually receive the vaccination. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 27 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 68 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 24 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। There are 27 new cases of COVID-19 in Toronto. 68 people are in hospital. 24 people are in the ICU. And I'm sorry to say there is one new death to report as a result of COVID-19. In my view, at this point in the pandemic, while we are less at the mercy of the COVID-19 virus, we aren't quite in total control of it either. What we have is the upper hand. The job now is to keep it. Doing that means closing the vaccination gap and individually remembering that with the Delta variant circulating, first dose is not full protection from COVID-19. This requires full vaccination, which takes 2 doses and then 2 weeks to let your body build up best protection. ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਸਲੀ ਬਲੋਡ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। Filme-toi qui m'intervient, puis je me sens pas en sécurité, donc je me protège, parce que tu me demandes des questions pour rien. I get intercepted, I get arrested when I'm driving like 1 time a month, you know, every month. Filme-toi qui m'intervient, puis je me sens pas en sécurité, donc je me protège, parce que tu me demandes des questions. They asking me for my ID right in front of my house and my grass. So I said like, why do you want to get my ID? He said that, I don't have to ask, I just have to give it. And when I go back home, I searched on my phone and I was able to find the videos back on another file, you know. So I was really happy because when I get the file that the police write on me, they tell another story. It was another story. It's not a victory yet, you know. It's a little step, you know. I'm happy with the decision. It's a little step, but I know it's not done yet. It's not done yet. We still have to fight. They're not going to trust us when we're trying to talk. They're always thinking that it's another story, you know. Another black guy who got the same story again and again and again and again. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਢਾਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਰੂਪਗੰਜ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨਾ ਸ਼ੇਸ਼ਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ੇਸ਼ਮਨੀ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਸ਼ਮਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।